Hello dear students, hope you all are doing well. So today we are going to discuss the second part of asexual reproduction. Okay, so in the last class we have discussed what asexual reproduction is. So asexual reproduction is the type of reproduction in which only a single parent is involved and the offsprings produced will be morphologically and genetically identical to each other and to their parent. So such offsprings are known as clone. Then we have already discussed the two types of asexual reproduction. First one was fission, second one was budding, and also the third one, vegetative propagation, we will discuss in this session. So before that, we have one more asexual reproduction type in animals. Okay, so budding and fission we have already discussed that in case of animals, and apart from these two, another mode of asexual reproduction is there, that is fragmentation. I know you have already studied this fragmentation in your first year in animal kingdom. So fragmentation, the main example for fragmentation is hydra. Okay, so fragmentation is the process in which an organism breaks into numerous fragments. Okay, the body of organism breaks into numerous fragments and each fragment will give rise to a new organism. That is fragmentation. Okay, this is also a mode of asexual reproduction. That is, no sex cells or gametes are involved here. That's why it is a mode of asexual reproduction. So in fragmentation, the organism breaks into numerous fragments and each fragment develop into a new organism. So the examples are, the main example is hydra, and also some other examples are in case of starfish, then some plants also exhibit this type of asexual reproduction in fungi. So these are some examples for fragmentation. So this is also a mode of asexual reproduction in organisms, mainly in animals. Okay, let's move on to our next topic, that is vegetative propagation. So vegetative propagation is also a type of asexual reproduction and it takes place in plants. Then plants has got certain asexual reproductive structures which are known as vegetative propagules. The production of offsprings from these vegetative propagules is known as vegetative propagation. Okay, so plantസിലുള്ള asexual reproductive structures ആണ് vegetative propagules. ഈ vegetative propagules ഇന്ന് ഒരു ന്യൂ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നാണ് നമ്മൾ vegetative propagation എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, next one is the examples for vegetative propagules. So we have got mainly 5 examples for vegetative propagules, and these examples are very much important for your exams and also for your practical sessions. Okay, important ആണ്, പ്രാക്ടിക്കലിനും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, സ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് vegetative propagules. So first example for vegetative propagule is buds or eyes of the potato tuber. ഓക്കെ, പൊട്ടറ്റോയിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ബഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലേ, പൊട്ടറ്റോയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുളകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ബഡ്സ് ആണെന്നാണ് പുതിയ പൊട്ടറ്റോ പ്ലാന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബഡ്സ് ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ. സെക്കൻഡ് വൺ റൈസോംസ് ഓഫ് ബനാന ആൻഡ് ജിഞ്ചർ. ഓക്കെ, ബനാന പ്ലാന്റും അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചറിൻ്റെയും കേസിൽ അവിടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈസോംസ്. സോ ബോത്ത് ദീസ് ബഡ്സ് ആൻഡ് റൈസോംസ് അറൈസ് ഫ്രം നോഡ്സ് ഓഫ് മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെംസ്. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് buds and rhizomes arise from the nodes of modified stem. Okay, the third one is adventitious buds of bryophyllum. And these adventitious buds of bryophyllum arise from the notches which are present at the margins of leaves. ഈ ബ്രയോഫിലം പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട്, ലീവ്സിൻ്റെ മാർജിൻസിലായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നോച്ചസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ നിന്നാണ് പുതിയ അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് ബഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് ബഡ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ബ്രയോഫിലം പ്ലാന്റ് ഫോം ചെയ്യും. സോ ഫോർത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് bulbil of agave.
So this agave is a plant and it will have a bulbil present at the base of its stem. This bulbil will give rise to the new agave plant. Fifth one is offset, which is present in water hyacinth. So water hyacinth is a floating aquatic plant and the vegetative propagule present in it is offset. So here we are discussing only the examples. The diagram of these examples will be discussed in the next slide. So the other examples include runner, sucker, bulb, tuber, etc. Okay, so moving on to our diagram part. So the first example we have discussed was the eyes or buds of potato. So these are the eyes or buds of potato. Okay. The next one is rhizome of ginger. So rhizomes are present in both ginger and banana, and both these buds and rhizomes arise from the nodes of modified stems. Okay, both buds and rhizomes are arising from the nodes of modified stem. Then our third example is bulbil of agave. So in this agave plant, the bulbil which is present at the base of the stem give rise to the new agave plant. Fourth one, leaf buds or adventitious buds present in bryophyllum. These are the buds present in bryophyllum, and these buds will give rise to a new plant. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്, ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ എടുത്ത് ഒടിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. മലയാളത്തിൽ അതിനെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്. ഇതാണ് bryophyllum. So in case of bryophyllum, the adventitious buds will be formed at the leaf margins, and these in the notches of leaf margin ഈ നോച്ചസിലായിട്ട് പുതിയ adventitious buds ഫോം ചെയ്യും, and these adventitious buds will give rise to the new bryophyllum plant. And the last one is offset. So offset is present in case of water hyacinth. So this offset present in water hyacinth will help in the spreading of water hyacinth in the water bodies. So water hyacinth is a floating aquatic plant which spreads in the water body, and this plant drains oxygen from water for its growth. Okay, that we will discuss in our next slide. So the vegetative propagule that help in the propagation of this water. Okay, now let's discuss a question. Why water hyacinth or Achernia? Achernia is the scientific name for water hyacinth. Why it is called the terror of Bengal? It's an important question. Why water hyacinth is called the terror of Bengal? Okay, so as we have already discussed, it is a floating aquatic plant. Water hyacinth is a floating aquatic plant. Okay, you can notice the figure here, and in this figure it's clear that the flower and leaves of this plant are very beautiful, isn't it? It has got a light violet colored flower, and the shape of the leaves is also very beautiful. And due to its beauty, this plant was first introduced in Bengal in India for ornamental cultivation. Okay, അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി കാരണം ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ബംഗാളിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. But due to this invasive property of this plant, it spread fastly over a wide area in the water body. And this plant drains oxygen from water for its growth. Okay, പ്ലാന്റ് ഒരു വൈഡ് ഏരിയയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫ്സെറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും വാട്ടർ ബോഡിയിൽ, ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ വലിച്ചെടുക്കും, ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കും. ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ എ സ്കേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ, which lead to the death of many fishes.
That's why it is known as the Terror of Bengal. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ബംഗാളിൽ നടന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് ആണ്. വൈഡ്ലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഓഫ്സെറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ. ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ ബംഗാളിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇത് ഓക്സിജൻ, വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കും. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു എ ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഫിഷസ് ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അവർ നെക്സ്റ്റ്. Okay, so let's move on to our last part in asexual reproduction. So these are some asexual reproductive structures. Apart from the asexual reproductive structures we have discussed so far, these three are certain other asexual reproductive structures which are also important. So first one is zoospores. These zoospores are present in Chlamydomonas. Chlamydomonas is an algae. Second one is Conidia. Okay, the Conidia is present in Penicillium, which is a fungi. The third one is gemmules. We have already discussed that in budding. So gemmules are endogenous buds which are present in sponges. So these three structures are very very important. ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സാംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദ ഡയഗ്രാം ഇസ് ദർ ഇൻ ദ 6th page of your textbook. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ദ നെയിം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൂസ്പോസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ Chlamydomonas. Second one is Conidia which is present in Penicillium. And the third one is gemmules which is present in sponges. So ഇതോടെ നമ്മുടെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, next one we are moving on to the next part, that is sexual reproduction. So if you have any doubts regarding the asexual reproduction part in your textbook, you can message me.